In the last class, we have a discussion with a list actually. And in the today class, we people will have a something we call it as another data type. We call it as an tuple. So, and when interviews the people will ask you what are the properties of a list, or what is the properties of tuple. Sometimes few companies will be asking you what are the characteristics of a particular tuple, what are the characteristics of a particular list. So, కొన్ని organization properties అంటారు, కొన్ని organizations characteristics అంటారు. All these particular requirements you people have to use it depends upon their particular terminology. వాళ్ళ terminology తో వాళ్ళ organization వాళ్ళు పిలుస్తూ ఉంటారు actually. So I hope we people were done with this particular thing known as a list actually, and we people are working with a tuple. So in a tuple, yesterday we had a discussion regarding the properties. I hope so. So what does it mean by heterogeneous, Vasant? All kind of data types. So is the tuple is going to accept the duplicate values? Yes. So I hope in yesterday class we people had a discussion regarding that. And Mr. Hari, may I know how many types we can create a particular tuple? How many types we can create a tuple? Hussein, how many types we can create a tuple? What are those? By using the parentheses, tuple constructor. Yes, we can call it as a tuple constructor, or you can call it as a tuple class, or you can call it as a function also. Few members call it as a function, few members call it as a class, or few members call it as a constructor. So using that particular constructor, we people can build our particular tuple. So do remember that particular thing. Next, we do have another that is regarding the tuple. So next one, we people are going to have access regarding the tuple that we have started, and I want to ask the next question is a tuple is going to be, can we add or can we remove some kind of elements from a tuple? No. May I know why? Because it's an immutable. At the same time, we don't have any kind of direct methods. Direct methods అంటే లిస్ట్ లో మనం కొన్ని ఐటమ్స్ ని యాడ్ చేయడానికి we people don't have I mean elements ని యాడ్ చేయడానికి elements ని తీసేయాలి అంటే we people should have a certain methods, specific methods కావాలి, or direct methods కావాలి. మెథడ్ అంటే లిస్ట్ లోకి కొన్ని ఐటమ్స్ ని యాడ్ చేయాలి అంటే we require something we call it as append, extend, and as well as a insert. These are the methods that we use for adding into a list. ఇలా డైరెక్ట్ గా మెథడ్స్ అనేవి మనకి రిప్రజెంటేషన్ లో లేవండి. So if I want to add some kind of elements, or if I want to remove some kind of elements for the tuple, what is a method I have to use? No one should speak. I want to remove some kind of elements, and I want to add some kind of elements into the tuple. I want to do, నేను అలానే చేయాలనుకుంటున్నా. We have to make it as a type casting, or you can call it as converting from one data type to the another data type. ఇప్పుడు ఏ డేటా టైప్ కి మారుస్తారో ఆ పర్టికులర్ tuple ని, why we have to change it to the list? Why not into the set? Exactly, set is unordered, and as well as does not consisting of any kind of indexing values. So for list we do have everything same, but only the thing is we don't have ఏం లేదు లిస్ట్ కి tuple కి డిఫరెన్స్. మ్యూటబుల్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇమ్యూటబుల్ అంటే లిస్ట్ లోపల చేంజెస్ అనేవి చేయొచ్చు, tuple లో చేంజెస్ చేయలేము కాబట్టి అన్ని విధాలుగా సపోర్టబుల్ గా ఉన్న ఒక పర్టికులర్ డేటా టైప్ లిస్ట్ అనే దాంట్లోకి టైప్ కాస్టింగ్ అనేది చేస్తాం యాక్చువల్ గా. So we will be adding some kind of items to a particular tuple. If someone asks people, how do you change some kind of or adding some kind of items to a particular tuple? As you people can tell it as a list is a mutable type, which means we can add and as well as modify
వాల్యూస్ ఇన్ ఇట్, అంటే అందులోకి కొన్ని ఐటమ్స్ ని యాడ్ చేయడం కానీ రిమూవ్ చేయడం కానీ చేయొచ్చు. బట్ tuple are immutable, so they cannot be changed. Also, because a tuple is immutable, there is no built-in methods, or we can call it as a direct methods. ఆ ఐటమ్స్ ని డైరెక్ట్ గా చేయలేము. సో ఇన్ సచ్ కేసెస్ ఒకవేళ చెయ్యాలి అని మీరు ప్రయత్నిస్తే యూ విల్ గెట్ ఎర్రర్. So you will have a one of the error. So అటువంటి కేసెస్ లో వాట్ యు పీపుల్ డూ, type casting ane chestaru. Type casting is nothing but where you people are going to converting from one particular data type to the another data type. So data type conversion చేసేటప్పుడు ఏ విధంగా చేయాలి? We do have two particular creations. The first creation we are going to call it as implicity. లిస్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ ఏదైతే ఉందో కన్స్ట్రక్టర్స్ అనేవి ఇక్కడ కన్వర్షన్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. యాక్చువల్ గా కన్వర్షన్ అంటే ఒక డేటా టైప్ ఏదైనా ఉంది అంటే ఆ డేటా టైప్ ని ఈ కన్స్ట్రక్టర్ అనేది మార్చేస్తుంది కంప్లీట్లీ. సో వీ పీపుల్ హ్యావ్ టు యూజ్ ఇట్ యాజ్ constructors are used to convert some kind of a data type from one particular data type to another data type. Yeah, fine. So over here we people have some kind of a casting over here. I have taken one of the variable, we call it as a sample underscore list, where the list is nothing but my tuple. My tuple is nothing but here I created one of the tuple over here. Tuple is represented with parentheses, or you can call it as round braces or brackets, parentheses. So you ade list aithe square brackets. And when people want to make sure one particular element ni add cheyalanunte add cheyalemu, aటువంటి కేసెస్ లో దానికి కన్వర్షన్ అనేది చేయాలి. సో దేని కన్వర్షన్ చేస్తాము అంటే శాంపుల్ లిస్ట్ ఈక్వల్స్ టు లిస్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ ఏదైతే ఉందో లిస్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ లోకి మై ట్రిపుల్ అనే ఒక పర్టికులర్ వేరియబుల్ ని తీసుకుంటున్నాను. యాక్చువల్ గా హియర్ once you are taking as a my tuple, automatically it is going to be built like this. ఈ విధంగా బిల్డప్ అవుతుంది. యాక్చువల్ గా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్ లోపల బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏ విధంగా అవుతుందంటే దాని యొక్క టుపుల్ ఏదైతే నేను తీసుకుంటున్నానో దిస్ పర్టికులర్ ఎంటైర్ టుపుల్ యొక్క వాల్యూ, దట్ పర్టికులర్ వాల్యూ ఈస్ గోయింగ్ టు యాడ్ ఓవర్ హియర్. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ యాడ్ అయిపోతుంది. యాక్చువల్ గా నౌ యాడ్ ఐటమ్ టు ఏ పర్టికులర్ లిస్ట్. ఒక పర్టికులర్ ఐటమ్ అనేది ఐ వాంట్ టు యాడ్ టు ఏ వన్ పర్టికులర్ లిస్ట్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను, ఆటోమేటిక్ గా ఇక్కడ నేను అప్లికబుల్ చేయగానే ఇది కన్వర్షన్ అనేది ఏ విధంగా కన్వర్షన్ అయిపోతుంది, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కన్వర్ట్ ఇన్ టు ద లిస్ట్ లోకి కన్వర్షన్ అనేది జరుగుతుంది. యాక్చువల్ గా లిస్ట్ ఇన్ ద సెన్స్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ఏదైతే ఉంటుందో స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ లోకి కన్వర్షన్ అనేది జరిగిపోతుంది బై డిఫాల్ట్. ఒకసారి లిస్ట్ అనేది కన్వర్ట్ అయిపోయిన తర్వాత వి పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు యూజింగ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫార్ములా నోన్ యాజ్ అపెండ్. అపెండ్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము, ఓన్లీ వన్ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ అనేది యాడ్ చేస్తాము అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద లిస్ట్, ఆర్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ద టైల్ ఆఫ్ ద లిస్ట్. లాస్ట్ లో యాడ్ అవుతుంది ఆ పర్టికులర్ వాల్యూ అనేది. సో వై వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఇట్ యాజ్ అ ఇన్సర్ట్, పర్టికులర్ పొజిషన్ లోకి ఇన్సర్ట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాము. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఇట్ యాజ్ అ శాంపుల్ అండర్ స్కోర్ లిస్ట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద వేరియబుల్. డాట్ అంటే ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ తీసుకున్న వేరియబుల్ ఏదైతే ఉందో ఆ వేరియబుల్ కి అపెండ్ చేస్తున్నాను 999 అనేది, ఆటోమేటికల్ దాన్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాను యాక్చువల్ గా టు అండర్స్టాండ్. అండ్ ఆటోమేటికల్లీ ఇక్కడ చేసిన తర్వాత అగైన్ ఐ హావ్ టు కన్వర్ట్ దిస్ పర్టికులర్ డేటా టైప్ టు అనేది పర్టికులర్ డేటా టైప్. ఒకవేళ మీరు ఆ పర్టికులర్ డేటా టైప్ కన్వర్షన్ అవుతుందా లేదా అనేది చెక్ చేయాలంటే సపరేటెడ్ విత్ కామా ఐ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ as type over here. In this particular type I have to take it as my tuple, and separated with comma I want to take this particular thing as my tuple, sorry, yeah, sample list. And here I want to convert this particular type where I want to take it as a sample list, and at the same time I want to convert this particular I want to use over here separated with comma type which I'm going to call it as update tuple, update tuple, and just make it as an execution over here and just check it out. I'm getting here the first one when I created it is going to be taken as a tuple ane danlo velindi. దాని తర్వాత ఆఫ్టర్ కన్వర్టింగ్ టుపుల్ ఇంటూ ద లిస్ట్ కన్వర్షన్ చేసినప్పుడు ఐఎమ్ గెటింగ్ ఎ లిస్ట్ ఫార్మాట్ అనే డేటా టైప్, అండ్ కన్వర్షన్ చేసి యాడ్ అనేది ఐటమ్ యాడ్ చేసినప్పుడు 999 అనే ఒక కొత్త ఐటమ్ యాడ్ అయింది, ఇట్ ఈస్ ఎ టుపుల్. మళ్ళీ ఆ టుపుల్ లో నుంచి మళ్ళీ నేను కన్వర్షన్ ఎక్కడ చేస్తున్నానంటే టుపుల్ అనే కన్స్ట్రక్టర్ ఏదైతే ఉందో ఆ కన్స్ట్రక్టర్ యూజ్ చేసి
పైన ఉన్న ఒక పర్టికులర్ శాంపుల్ లిస్ట్ ఏదైతే ఉందో శాంపుల్ లిస్ట్ ని కన్వర్షన్ అనేది చేసుకుంటున్నాను. సో హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ ఇట్ యాజ్ వన్ ఆఫ్ ద ట్రిపుల్. మళ్ళీ ట్రిపుల్ లోకి కన్వర్షన్ అనేది జరుగుతుంది. అంటే వీఆర్ కన్వర్టింగ్ టేకెన్ యాజ్ అ ట్రిపుల్ లోంచి లిస్ట్ తీసుకొని లిస్ట్ లో మోడిఫికేషన్స్ అనేవి చేసి ఆర్ చేంజెస్ అనేవి చేసి మళ్ళీ దాన్ని ట్రిపుల్ లోకి కన్వర్షన్ అనేది చేయాలి. సో యాజ్ పర్ ఫ్యూ పీపుల్ విల్ టెల్ దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు బి పాసిబుల్, అసలు చేంజ్ చేయలేము అంటారు. లేదు మనం చేంజ్ చేయాలి అని ఎవరైనా అన్నారు అంటే దిస్ ఈస్ అ ఫార్మాట్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఇట్ ఫర్ చేంజెస్. అండ్ లెట్ us see, ఇది ఐటమ్స్ ని యాడ్ చేయడానికి క్రియేట్ చేసాము. అండ్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు రిమూవ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఐటమ్స్, రిమూవ్ చేయాలంటే tuples are immutable, so they are no pop method and as a remove method for any kind of tuple. Tuples కి ఎటువంటి డైరెక్ట్ మెథడ్స్ అనేవి లేవు. ఒకలా చేయాలి అనుకుంటే అగైన్ వీ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ దట్ పర్టికులర్ tuple టు ద లిస్ట్. ఆ లిస్ట్ లో విచ్ వన్ యూ పీపుల్ అప్లై టు మేక్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఓవర్ హియర్. ఒకవేళ రిమూవ్ చేయాలంటే ఐ టు హ్యావ్ వన్ ఆఫ్ ద రిమూవ్ అనే మెథడ్ యూజ్ చేసి ఆ రిమూవ్ అనే మెథడ్ లో ఒక పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉండాలి. యాక్చువల్ గా ఆ ఎలిమెంట్ ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంటే ఆ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ అనేది శాంపుల్ లిస్ట్ లోకి రన్ చేస్తున్నాను. నా అప్డేట్ అంటే అప్డేట్ లోకి మళ్ళీ వాల్యూ మొత్తం కూడా అప్డేట్ అయిన తర్వాత ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కన్వర్ట్ దట్ పర్టికులర్ tuple టు ద లిస్ట్ టు ద tuple. ఇక మీరు చూసినట్లయితే మై శాంపుల్ లిస్ట్, నేను ఫస్ట్ తీసుకున్న ఒక పర్టికులర్ tuple తీసుకున్నాను. దాని తర్వాత ఆ పర్టికులర్ శాంపుల్ ఒక 2 times ప్రింట్ అయినట్టుంది. ఐ హావ్ టేకెన్ అండ్ ఆఫ్టర్ కన్వర్టింగ్ ఇట్ టు ద లిస్ట్ కన్వర్షన్ చేస్తే నాకు ఈ విధంగా వస్తుంది. దాని తర్వాత ఆఫ్టర్ యూజింగ్ ద రిమూవ్ మెథడ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ యాస్ వన్ ఆఫ్ ద లిస్ట్. అండ్ ఆఫ్టర్ కన్వర్టింగ్ లిస్ట్ బ్యాక్ ఇన్ టు ద tuple వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ యాస్ ద tuple అనే దాని నుంచి ఒక ఐటమ్ అనేది రిమూవ్ చేశా. ఏ ఐటమ్ వెళ్ళిపోయింది దీంట్లో నుంచి? కెన్ ఎనీవన్ టెల్? 44 that we people have removed from the list. మళ్ళీ ఆ లిస్ట్ ని ఆటోమేటిక్ గా tuple లోకి కన్వర్షన్ అనేది చేసాం యాక్చువల్ గా. సో దిస్ ఈస్ వే వీ హ్యావ్ యూజ్డ్ యాజ్ అ remove methods that we have used. Next we do have a checking whether if we do have any kind of items unnaya leva ani cheppesi. నాకు తెలిసి నిన్న అమృతానో లేదు అంటే some xyz someone has I don't know, someone said that can we use any other operator like membership and as well as Lakshmi can we use any kind of an operator condition check cheskodanikante? Yes, we people can use that. That is my tuple equals to oka particular tuple lo item anedi exist unda leda anedi check cheyali. Where we do have a two kind of an operators. One is membership operator, second one is identity. Membership operators rendu untayi. What are those operators? In and as well as a not in. And as well as we do have a identity operator, is and as well as a is not. So here I am going to take it as one of the operator, we call it as membership. Here we have a take it as 50 in a tuple. Unda leda ani check chesinappudu what will be the answer that we generate, Mr. Srinivas? Why we have to take it as a true actually? Exactly, it takes as a boolean operator, a boolean result. Boolean results ante true or false అనేది ఈ పైథాన్ ఆపరేటర్స్ కి అప్లికబుల్ అనేది అవుతుంది. యాక్చువల్ గా ప్రతిసారి మీరు ఎప్పుడైనా కండిషన్ చెక్ చేసినప్పుడు ఆ కండిషన్ ట్రూ అయితే ఆ పర్టికులర్ వాల్యూ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. ట్రూ అవ్వక ఫాల్స్ అయితే ఆ పర్టికులర్ వాల్యూ అనేది ప్రింట్ అవ్వదు. యాక్చువల్ గా మన కండిషన్ అనేది చేసుకునేటప్పుడు ఇక్కడ యూజింగ్ దిస్ ఆపరేటర్ ఆ పర్టికులర్ వాల్యూ అనేది అసలు ఉందా లేదా అంటే అవైలబిలిటీలో can we have that particular value in our tuple or not అని చెక్ చేసుకోవడానికి one of the way actually. So in operator is going to be check whether do we have that particular item or value or we can call it as a element in our particular tuple. అదే పర్టికులర్ tuple లో ఎలా అయితే చెక్ చేసుకుంటున్నామో లిస్ట్ లో కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు యాక్చువల్ గా. Got it? Yeah. So just make it as a run this particular example and just check it out. If you people can observe here, we do have our 10 నుంచి 90 వరకు ఉన్నాయి యాక్చువల్ గా. ఈ 10 నుంచి 90 అంటే 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 వరకు ఉన్నాయి. And here 50 is available in my particular tuple. So I got the result known as a true. And if I want to check it as a 500 in my particular tuple, 500 whether it's available or not అనేది చెక్ చేస్తున్నాను. We call it as a false. అర్థమవుతుందా? So we people are taking as a true and as well as a false. True అవుతే it is going to be executed. అంటే ఆ ట్రూ అనేది వచ్చింది అంటే ఆ కీబోర్డ్ ను మళ్ళీ వేరే దగ్గర ఎక్కడైనా వాడుకోవచ్చు. If true is equals to true అయింది అంటే
వైల్ లూప్ లేదంటే ఫర్ లూప్ లేదంటే సమ్ కైండ్ ఆఫ్ XYZ ఆపరేషన్ అనేది మనం పర్ఫార్మెన్స్ అనేది చేయొచ్చు. అర్థమైందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ గెటింగ్ ఇట్ యాజ్ అ ట్రూ, అప్పుడు మాత్రమే కండిషన్ లోకి వెళ్ళాలి. కండిషన్ అంటే ఇఫ్ కండిషన్. అటువంటి కండిషన్ లోకి వెళ్ళాలి అంటే ఒకవేళ ఉంటేనే వెళ్ళాలి, లేకపోతే అక్కడితో ఆగిపోవాలి. అటువంటి కేసెస్ లో పీపుల్ కెన్ యూజ్ దిస్ పర్టికులర్ బులియన్ ఆపరేషన్ అనేది చెక్ చేసుకొని మనకి తగినట్టు వీ హ్యావ్ టు రైట్ అవర్ పర్టికులర్ కోడ్ యాక్చువల్లీ. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ we do have another one, we call it as now copying a particular tuple. Tuple ni copy cheyali actually ga, so we have to copy that particular tuple. Ela copy chestamu and as well as ela use chestamani checkam. We can create a tuple using the assignment operator. In the list when we apply this is a assignment operator, what kind of copy it is? Deep copy. When people are using as a copy method, swallow copying actually. So here this operator will create only a reference copy. Reference ante idi untundi ani cheptunda actually ga. Reference copy and not a deep copying. Ante equals to anedi list lo aithe deep copying ani avutundi. Ade ee particular tuple lo aithe it is going to have a swallow copying ante normal reference lagane untundi actually ga. Because tuples are immutable. Because we cannot add or remove any kind of a changes actually. So let us see. Can we call this as a tuple? It is tuple na? Yes. And I take it as a tuple 2 and తీసుకున్నా. అంటే what is meant by a variable actually, Mr. Srinivas? Sorry? To store the values, sir. To call the value, what should I do? I have to call with a variable name. ఒకవేళ నేను వేరియబుల్ నేమ్ తోనే వాల్యూని కాల్ చేస్తాను యాక్చువల్ గా. ఓకే, సో హియర్ ఐ హావ్ టేకెన్ two particular variables. Tuple 1 is one variable which I created a one of the tuple, and second one we have taken as a tuple 2 equals to tuple 1. Tuple 2 equals to tuple 1 ante where I have taken something, I call it as a reference in the sense ఈ రెండిటికి సేమ్ అవుట్పుట్ వస్తుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను యాక్చువల్ గా. Am I right? Yeah. Now I want to convert into the list. List లోకి కన్వర్షన్ చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఒక ఐటమ్ ని నేను లిస్ట్ tuple 1 ఏదైతే ఉందో tuple 1 లో ఒక ఐటమ్ అనేది యాడ్ చేస్తున్నాను యాక్చువల్ గా. శాంపుల్ లిస్ట్ ఏదైతే ఉందో టేకెన్ ఎ వేరియబుల్ అండ్ లిస్ట్ ఆఫ్ tuple 2 అని తీసుకున్నాను. శాంపుల్ లిస్ట్ డాట్ అపెండ్ 66 అని రాశాను యాక్చువల్ గా. 66 అని రాయగానే ఈ పర్టికులర్ tuple 2 లోకి ఆ పర్టికులర్ వాల్యూ అనేది అపెండ్ అవుతుందా? అచ్చా చూద్దాం. సో అవుతుందా లేదా అని చెప్పేసి. సో దీని ఫస్ట్ ఒక పర్టికులర్ టుపుల్ తీసుకున్నా, ఆ టుపుల్ ని రిఫరెన్స్ చేయగానే ఈక్వల్స్ టు ఆపరేటర్ ఇక్కడ చేయగానే ఆటోమేటిక్ గా నాకు tuple 2 కూడా వచ్చేసింది యాక్చువల్ గా. మై tuple 2 ఈజ్ అని చెప్పేసి. ఈజ్ ఇట్ రైట్? నెక్స్ట్ వన్ ఐ గోట్ ఇట్ యాజ్ నా ఆఫ్టర్ కన్వర్టింగ్ లిస్ట్, అంటే లిస్ట్ లోకి కన్వర్షన్ అనేది జరిగిన తర్వాత ఐ గోట్ వన్ ఆఫ్ ద లిస్ట్ ఓవర్ హియర్. ఇక్కడ ఒక లిస్ట్ అనేది వచ్చింది యాక్చువల్లీ. లిస్ట్ లోకి ఒక పర్టికులర్ వాల్యూని అపెండ్ చేశాను అంటే అది ప్రింట్ చేసింది శాంపుల్ లిస్ట్ కదా. సో ఇట్ వాస్ డన్. నౌ ఐ వాంట్ టు కన్వర్ట్ బ్యాక్ ఇన్ టు ద టుపుల్ లోకి ఇప్పుడు మళ్ళీ tuple 2 ఈక్వల్స్ టు టుపుల్ శాంపుల్ లిస్ట్ ఏదైతే ఉందో ఐ హావ్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు ద శాంపుల్ లిస్ట్ లోకి కన్వర్షన్ అనేది చేశాను యాక్చువల్ గా. ఆటోమేటికల్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కన్వర్టెడ్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ ఇన్ టు ద tuple 2 లోకి కన్వర్షన్ అనేది జరిగింది యాక్చువల్లీ. దట్ మీన్స్ డిడ్ ఐ గెట్ ద వాల్యూ ఓవర్ హియర్? I didn't get it here. But tuple 2 next print chesa tuple 2 loki ochinda. I got into the tuple 2 but I didn't get the value into the tuple 1. Tuple 1 loki copy ayindi ante what kind of copying it is? Deep copying. ఒకవేళ డీప్ అదే పర్టికులర్ థింగ్ అనేది ఒక దానికే అవుతుంది అంటే దాని మీనింగ్ shallow copying, or you can call it as na reference copy. Okay, so this is where we have used as one of the copy. Next, we do have a count method actually. We do have one of the method to make it as a counter. A tuple can contain duplicate items. Tuple ki duplicate items accept chestada? Yeah. And to determine how many times a specific item occurred in tuple. అంటే ఒక tuple లో మల్టిపుల్ టైమ్స్ అనేది ఆ పర్టికులర్ వాల్యూ ఎన్ని సార్లు ఉంది అనేది మనకి కౌంట్ అనేది రావాలి యాక్చువల్ గా.
అటువంటి కేసెస్ లో వీ కెన్ హ్యావ్ అ కౌంట్ అనే ఒక పర్టికులర్ మెథడ్ ఏదైతే ఉందో వీ పీపుల్ హ్యావ్ టు యూజ్ ఇట్ as అ కౌంట్ మెథడ్. అండ్ ఈ మెథడ్ కౌంట్ మెథడ్ అనేది సిచ్యువేషన్ కి తగ్గట్టు ఒక్కొక్క డేటా టైప్ కి ఒక్కొక్క మాదిరి యూజ్ అవుతూ ఉంటుంది. అన్ని మెథడ్స్ లో అన్నిలాగా కౌంట్ అనగానే అన్నిటికీ కౌంట్ కాదు. ఒక్కొక్క సిచ్యువేషన్ లో ఒక్కొక్క మాదిరి ఒక్కొక్క డేటా టైప్ కి ఒక్కొక్క విధంగా యాక్సెప్టెన్సీ ఉంటుంది. ఇప్పుడు అసెస్మెంట్ ఆపరేటర్ అనేది లిస్ట్ లోపల మనం యూజ్ చేసేటప్పుడు డీప్ కాపీయింగ్ కి యూజ్ అయింది. అదే ట్రిపుల్ లో అయితే లిస్ట్ లో అయితే డీప్ కాపీయింగ్, అదే ట్రిపుల్ లో ఈక్వల్స్ అంటే షాలో కాపీయింగ్. అంటే ఒక్కొక్క ఆపరేటర్ అనేది ఒక్కొక్క డేటా టైప్ కి దానికి టైం కి తగ్గట్టు డిపెండెన్సెస్ గా మారిపోతూ ఉంటుంది. డు రిమెంబర్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్. నెక్స్ట్ we do have another one which we call as a count equals to tuple 1 dot count of 10 అని పెట్టాడు. కౌంట్ ఆఫ్ 10 అంటే 10 అనేది ఎన్ని రిఫరెన్సెస్ ఉన్నట్టు మనకి ఇక్కడ ఓన్లీ వన్ టైం. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ వన్ టైం. నౌ ఐ వాంట్ టు చెక్ 600 అనేది ఎన్ని సార్లు ఉంది అని చెప్పేసి చెక్ చేస్తున్నాను. సో లెట్ మీ చెక్ ఓవర్ హియర్. లెట్ మీ చెక్ ఇక్కడ 10 అనేది ఎన్ని సార్లు ఉంది, వన్ టైం. అండ్ 600 అనేది ఎన్ని సార్లు ఉంది, 0 times. I got it as a 0. ఇప్పుడు ఇక్కడ సేమ్ ఇదే పర్టికులర్ వాల్యూలో 60 అనేది ఎన్నిసార్లు ఉందో చెక్ చేద్దాం. రైట్ క్లిక్ చేసి రన్ చేసినప్పుడు కౌంట్ అనేది 3 టైమ్స్ ఉంది. అంటే ట్రిపుల్ లో 1 2 3. ఈ 3 టైమ్స్ ఏదైతే ఉందో ఐఎమ్ గెటింగ్ వన్ ఆఫ్ ద నెంబర్ నోన్ యాజ్ 3. దీనికి మళ్ళీ ఫర్ లూప్ రాయడము, దాన్ని మళ్ళీ కండిషన్ పెట్టడము, మళ్ళీ దానికి ఒక లాజికల్ పార్ట్ రాయడం అనేది అవసరం లేదు. డైరెక్ట్లీ యూ డు హ్యావ్ వన్ ఆఫ్ ద కౌంట్ మెథడ్. Is that clear? Yeah. అర్థమైందా ఒక పర్టికులర్ కౌంట్ అనేది ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అమృత? ఎలిమెంట్ యూజ్ టు బి ప్రింట్ కాదు, సేమ్ ఐటమ్ హౌ మెనీ టైమ్స్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ రిపీటెడ్ ఇన్ అవర్ పర్టికులర్ ట్రిపుల్. వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఎ లెంత్? Can we find the length of a particular tuple? No. Why we can't find? We can find it using a alien function. Length యూజ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ దాంట్లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో ఆ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి మనకు వచ్చేస్తుంది. యాక్చువల్ గా మళ్ళీ నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదనుకుంటున్నా. మళ్ళీ ఆ మెథడ్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ చెప్పు. ట్రిపుల్ లో నుంచి 60 అనేది తీసేయాలి అంటున్నాం ఆ లిస్ట్ లో. ఫస్ట్ అక్కరెన్స్ ఏదైతే ఉందో ఫస్ట్ అక్కరెన్స్ మాత్రమే పోతుంది. అంటే లూప్ జరిగేటప్పుడు ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ 60 ఉంటుందో ఆ 60 మాత్రమే తీస్తుంది, రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఆర్ పోవు. దాని ఫస్ట్ అక్కరెన్స్ అంటారు. యాక్చువల్ గా రాంగ్ గా ఒక మార్క్ పోయింది అంటే మళ్ళీ ఎగ్జామ్ రాయాలి. నెక్స్ట్ వన్ we do have creating a tuple in a సింగిల్ ఐటమ్. ఒక పర్టికులర్ ట్రిపుల్ ఏదైతే ఉందో ఒక పర్టికులర్ ట్రిపుల్ ని క్రియేట్ చేసి ఇక్కడ జస్ట్ ఐ క్రియేటెడ్ సింగిల్ ట్రిపుల్ అని చెప్పేసి ఏదైతే క్రియేటింగ్ ట్రిపుల్ విత్ సింగిల్ ఐటమ్. మిస్టర్ వసంత్, can you call it as a variable? What kind of a variable it is, Mr. Vasant? It's a sorry, I'm talking what kind of a data type it consists. How can you say that? If we have a single quote, yes. So now I created one particular type over here. Automatically నేను ఎగ్జిక్యూషన్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ చెక్ చేయండి. Like if I am executing over here, I got my single item data type is a string actually. అంటే ఇక్కడ నేను ప్రింట్ చేసేటప్పుడు టైప్ కూడా చెక్ చేసిన స్ట్రింగ్ కిందకు వచ్చేసింది యాక్చువల్ గా. అవునా కదా శ్రీనివాస్? నౌ నెక్స్ట్ I want to take it as a tuple. రౌండ్ బ్రాకెట్స్ లో తీసుకున్నా. Can we call it as a tuple? రౌండ్ బ్రాకెట్స్ లో తీసుకున్నానంటే ట్రిపుల్ కదా మిస్టర్? మినిమం దే షుడ్ బి అన్ 2 పర్టికులర్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఉండాలి. ఎలిమెంట్ లేకపోయినా మినిమం సపరేటెడ్ విత్ కామా అనేది ఐడెంటిఫికేషన్ ఉండాలి. ఇక్కడ మై పర్టికులర్ ట్రిపుల్ విత్ కామా ఏదైతే ఉందో లేదు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ యాక్సెప్టింగ్ ఇట్ యాజ్ అన్ స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్. ఒకవేళ ఆ పర్టికులర్ దానికి కామాతో సపరేట్ చేసినట్టయితే వి పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ ట్రిపుల్ అనేసి అంటాం యాక్చువల్ గా. సో డూ రిమెంబర్ మిస్టర్ ధనశేఖర్, ఏం చెప్పాను ఒకసారి రిపీట్ చేయి. ఇంగ్లీష్
How many people say yes? ఆయన చెప్పింది కరెక్ట్ అని ఎంతమంది అంటారు? కరెక్ట్ తప్ప? తప్పు. ఆయన ఏమని చెప్తున్నాడు, ఒక వేరియబుల్ లో 2 పర్టికులర్ వాల్యూస్ పెడితే స్ట్రింగ్ అయిపోతుంది అని చెప్తున్నాడు ఆయన. నో, ఇన్ ద పారాంథసిస్ దే షుడ్ బి ఇన్ అ పారాంథసిస్. జస్ట్ బ్రాకెట్స్ పెట్టంగానే కాదు, బ్రాకెట్ పెట్టిన అది స్ట్రింగ్ గానే తీసుకుంటుంది. when we people are representing within the parenthesis lo separated with the comma అనేది ఒక వాల్యూ పెడితే we people are going to call it as na tuple. Next, I'm going to finding the range of an item. So as we people are going to find it out over here, finding the within the range అంటే ఒక పర్టికులర్ వాల్యూ అనేది నువ్వు ఇచ్చిన స్టార్టింగ్ రేంజ్ నుంచి ఎండింగ్ రేంజ్ మధ్యలో ఆ పర్టికులర్ వాల్యూ అనేది ఉందా లేదా అనేది ఐడెంటిఫై అనేది చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనకి మీరు ఒక కంపెనీలో జాయిన్ అయ్యారు, ఆ కంపెనీలో రాజ్ అనే పర్సన్ 1 lakh డేటా సెట్స్ మీకు ఇచ్చేసాడు. నేను ఇప్పుడు వసంతి చెప్పా, నాకు 10,000 నుంచి 20,000 మధ్యలో 60 నెంబర్స్ అనేవి ఎన్నునే చెప్పు అని అడిగా. ఏం చేస్తావు? కౌంట్ చేసుకుంటూ వెళ్తా. Vasanthi is a very knowledgeable person. ఏం చేస్తాడు? కోడ్ రాస్తాడు. So what he do is he is going to take that particular value key. He is going to take it as one of the tuple assumption that next I am going to take it as a position equals to my tuple dot index అనే కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసి where 60 అనే particular value అనేది 4 is nothing but in a starting position and 6 is the ending position అంటాను యాక్చువల్ గా. అంటే స్టార్టింగ్ పొజిషన్ నుంచి ఎండింగ్ పొజిషన్ మధ్యలోనే సెట్ చేస్తుంది. అప్పుడు స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద రికార్డ్ 0 నుంచి, మనం నిన్న ఇండెక్సింగ్ మాట్లాడాం కదా, 0 నుంచి 1 lakh రికార్డ్స్ మొత్తం సెర్చ్ చేసుకుంటూ ఉంటే మనం వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఆ టైం ల్యాబ్ లో మనకి ఏ రికార్డ్ నుంచి ఏ రికార్డ్ వరకు అవ్వాలో 10,000 నుంచి 20,000 మధ్యలోనే సెర్చ్ చేస్తుంది. రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ అనేవి కూడా ఎక్కడ కూడా సెర్చ్ అనేది చేయదు. అటువంటి కేసెస్ లో ఈ పర్టికులర్ థింగ్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. ఇందాకున్న మౌనానికి అర్థమైందా ఇప్పుడు? సో that you people have to make a research and R&D has to be done a lot. Yes, at the same time this particular position ఏదైతే ఉందో I am going to get that position. ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. So I am getting the 5. What is meant by 5? Position value of that particular item or element. Index is nothing but position value. దాని యొక్క పొజిషన్ అంటే అది ఎక్కడ ఉంది అని చెప్తుంది నాకు. యాక్చువల్ గా అది ఫస్ట్ అక్కరెన్స్ లో ఏదైతే ఉంటుందో ఆ అక్కరెన్స్. అర్థమైందా? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో మళ్ళీ ఎగ్జామ్ రాయాల్సి వస్తుందేమో నాకు తెలిసి. సారీ, 6. Only ఒకటే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇండెక్సింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఓన్లీ వన్ పర్టికులర్ వాల్యూ టు సెర్చ్. ఒక ఎలిమెంట్ అనేది ఐడెంటిఫై చేయడానికి స్టార్టింగ్ రేంజ్ లో నుంచి ఎండింగ్ రేంజ్ లో ఉన్న పర్టికులర్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ వాల్యూని చెక్ చేసుకోవడానికి మాత్రమే యూజ్ చేస్తాము. లాజిక్, నీ లాజిక్ ఎలా కావాలో అలా రాసుకోవాలి. మళ్ళీ కండిషన్ ఎవ్రీ టైమ్ చెక్ వైల్ లూప్. ఇఫ్ ద కండిషన్ ఇస్ ట్రూ, ప్రింట్ ఇట్. ఇఫ్ ద కండిషన్ ఇస్ ఫాల్స్, అగైన్ ఇట్ హ్యాస్ టు చెక్ ద అనదర్ కండిషన్. సో ఆ విధంగా వెళ్ళాలి. యా, నౌ లైక్ అగైన్ ఐ మీన్ ఇది ఆల్రెడీ మనం చేసాము, మళ్ళీ నేను పెద్ద చెప్పాల్సిన లేదు. alien function is nothing but to find the total number of elements that we do have in one particular in a tuple or a list lopala evaithe unno avi use chesukodaniki pedtam actually ga. Next we do have our next one is modify. So Mr. Kumar, can you explain what is meant by a modification? Frame. No, I was not expecting just one keyword known as change and a keyword na cheppoddu. Modification is nothing but same kind of a position value loss, there will be a change of the element. Change ante age change అవుతది,
ఎక్కడ చేంజ్ అవుతుంది? సర్టెన్ పొజిషన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ పర్టికులర్ పొజిషన్ లో ఒక పర్టికులర్ వాల్యూ ఏదైతే ఉంటుందో దాని మనం చేంజెస్ అనేది జరుగుతుంది. అంటే ఆ పొజిషన్ వాల్యూ అనేది ఎక్కడికి మూవ్ అవ్వదు, ఆ పర్టికులర్ వాల్యూ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. సో లెట్ us see what is meant by modifying nested items of a particular tuple. Nested అంటే మల్టిపుల్ ఐటమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఒక పర్టికులర్ tuple లోపల ఇంకొక పర్టికులర్ tuples ఏవైతే ఉంటాయో, I mean, I don't know whether you people have used in any program or not. Here we are going to take it as one thing to remember here. One thing to remember here, if one of the item is itself a mutable data type as a lister, then we can change its value to the case of the nested tuple. To remember, for example, let's assume the following tuple has a lister in its last item. అంటే లాస్ట్ ఐటమ్ అంటే దిస్ పర్టికులర్ ఐటమ్ లాస్ట్ లో ఉన్న ఐటమ్ మొత్తం కూడా ఒక పర్టికులర్ ఎలిమెంటే. అంటే దీని యొక్క పొజిషన్ వాల్యూ ఎంత మిస్టర్ సందీప్? 0. అండ్ వాట్ ఈస్ ద 21 అండ్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ 25? ఎగ్జాక్ట్లీ we people are going to calculate 2:2 అనే పర్టికులర్ పొజిషన్ లో ఫస్ట్ అకరెన్స్ లో ఉంది అది యాక్చువల్ గా. సో ఇదంతా కూడా ఒక పర్టికులర్ డేటా టైప్ మాత్రమే అంటాం యాక్చువల్లీ. అండ్ ఐ వాంట్ టు మోడిఫై ద లాస్ట్ ఐటమ్ ఫస్ట్ వాల్యూ. లాస్ట్ ఐటమ్ అంటే ఒక పర్టికులర్ టుపుల్ అనేది లాస్ట్ ఐటమ్ అకరెన్స్ ఉంది అంటే, లాస్ట్ ఐటమ్ ఏదైనా ఉందంటే ఆ లాస్ట్ ఐటమ్ లో 2 అనే పర్టికులర్ పొజిషన్, 2 అంటే ఏదైతే ఈ పర్టికులర్ మై టుపుల్ లో లాస్ట్ ఐటమ్ 2 అనే పొజిషన్ అనేది లిస్ట్ ఉందో ఆ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ లో 1 అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ 1 యాక్చువల్లీ? 25 ఏదైతే ఉందో ఆ 75 ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ వాల్యూ 250 కి మార్చేస్తున్నాను. సో లెట్ us వన్స్ అప్డేట్ చేసి చెక్ చేద్దాం ఒకసారి. సో ఆటోమేటికలీ హియర్ ద ఫస్ట్ అకరెన్స్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ 75 అనే ఒక పర్టికులర్ వాల్యూ 250 తో రీప్లేస్ అనేది జరుగుతుంది. బట్ దాని యొక్క పొజిషన్ వాల్యూ మాత్రం చేంజ్ అవ్వదు. అంటే ఒకసారి పొజిషన్ అనేది సెట్ అవుతే దాంట్లో ఉన్న వాల్యూ అనేది రిమూవ్ చేయొచ్చు, బట్ కొత్త వాల్యూ అనేది సేమ్ పొజిషన్ లోకి యాడ్ అవుతూ ఉంటుంది యాక్చువల్ గా. దట్ ఈస్ వాట్ వి పీపుల్ హావ్ టేకెన్ హియర్ యాజ్ అ మోడిఫైయింగ్ ద నెస్టెడ్ లిస్ట్ అనేది చేస్తున్నాం యాక్చువల్ గా. అండ్ నెస్టెడ్ ట్రిపుల్, వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ బై నెస్టెడ్ ట్రిపుల్ యాక్చువల్లీ? a tuple inside the tuple. What does it mean by a nested? Vastu? నేను నెస్టెడ్ టుపుల్ అని నెస్టెడ్ లిస్ట్ అని నెస్ట్ అంటే ఏంటి అని అడుగుతున్నా. నేను ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ వాట్ ఈస్ నెస్ట్ మీనింగ్. ఆగో, ఎగ్జాక్ట్, దట్స్ ట్రూ. పిచ్చుకల గూడు ఏదైతే ఉంటుందో, బర్డ్స్ అనేవి స్టే చేయడానికి ఒక హోమ్ ఏదైతే ఉంటుందో, వి కాల్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్ యాజ్ అ నెస్ట్. ఆ నెస్ట్ అనేది ఒకదానికి లింక్ ఉంటూ వెళ్తుంది యాక్చువల్ గా. ఒక ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది ఎక్కడ ఎండ్ అయింది అనేది మన లాంటి వాళ్ళకి చాలా కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది యాక్చువల్ గా. ఎక్కడ స్టార్ట్ చేసాం ఎక్కడ అంటే అది చాలా లూప్ లోపల ఒక దాంట్లో మొత్తం లింక్ అయి ఉంటుంది యాక్చువల్ గా నెస్టెడ్. సిమిలర్లీ వి పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఇట్ యాజ్ వన్ ఆఫ్ ద నెస్టెడ్ ట్రిపుల్ ఏదైతే ఉందో. నెస్టెడ్ ట్రిపుల్ అనేది నెస్టెడ్ ట్రిపుల్ అనేది క్రియేట్ చేసాము. హియర్ వి క్రియేటెడ్ వన్ ఆఫ్ ద ట్రిపుల్. Miss Amruta, how many elements I do have in this particular tuple? Can you tell? 3 are. Mr. Ganesh, how many elements do we have? No, guys. 3 or 4 are. Mr. Ganesh, how many elements we do have? Mr. Sandeep, 2 elements. Are you sure? We do have 4 elements in that. 4 elements and this is one particular element known as a 0, 2, 3, sorry, 1, 2, 3. Total 4 items we do have. For first 3 ఎలా కౌంట్ చేసావు? నాకు తెలుసు, అదే అంటున్నా. ఎగ్జామ్ లో రేపు పొద్దున వచ్చే క్వశ్చన్స్ కూడా ఇలానే ఉంటాయి లాజికల్ గా. So try to make sure each and every item observation should be very active.
Yeah, give me a second. I like. Vandana. Sorry. అవును. మనం ఎక్కడ కన్వర్షన్ చేస్తాం? మన నెస్టెడే కదా చేసేది. నేను నెస్టెడ్ చేస్తున్నా. నెస్టెడ్ అంటే ఒక దాంట్లో ఇంకొక దాంట్లో పెడుతున్నాను అంతే. అవును. నెస్టెడ్ లో ఎందుకు అవ్వదు? నేను ఇందాక చెప్పింది ఏంటి? లాస్ట్ ఎలిమెంట్ నువ్వు తీసుకుంటున్న దాంట్లో లిస్ట్ ఐటమ్ అనేది ఉండాలి అంటున్నాను. లిస్ట్ అనేది ఇట్స్ మ్యూటబుల్. ఇందాక నేను చేసిన టపుల్లో కాదు, లిస్ట్ లో. ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ నేను తీసుకున్నది లాస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉందో 2 అనేది లిస్ట్. ఆ లిస్ట్ లో సెకండ్ ఎలిమెంట్ అనేది నేను మోడిఫై చేశాను బికాజ్ ఇట్ ఈస్ మ్యూటబుల్. సారీ, రేంజ్ అనేది we have not taken as a range ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఇండెక్స్ అనేది యూజ్ చేసాం. ఫస్ట్ అక్కరెన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ పర్టికులర్ పొజిషన్ వాల్యూ అనేది చెప్తుంది యాక్చువల్ గా. ఫస్ట్ అక్కరెన్స్ లేదు. అలా ఒకవేళ మిగతా వాల్యూస్ అనేవి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి రాజంటే యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ యాస్ వైల్ లూప్ లోకి కండిషన్ అనేది చెక్ చేసుకుంటూ ఎవ్రీ టైమ్ దాని ఇటరేషన్ అనేది చేయాలి యాక్చువల్ గా. యా, we were at somewhere else nested. అమృతకి అయితే 3 కనిపించినాయి అంటే నాకైతే 4 కనిపించాయి యాక్చువల్లీ. ప్రేమ్ నీకెన్ని కనిపిస్తున్నాయి? 4. నౌ ఐ వాంట్ టు యాక్సెస్ నెస్టెడ్ ట్రిపుల్ ఏదైతే ఉందో నెస్టెడ్ ట్రిపుల్ 2 అని పెట్టాను. మిస్టర్ Sinu, I have taken it as 2. అంటే what is the value of 2 ఇక్కడ? పైథాన్ లో 0 అని చెప్పి తీసుకున్నాను. అప్పుడు ఏమొస్తుంది? ఎగ్జాక్ట్లీ. సో నేను ఆ పర్టికులర్ స్ట్రింగ్ లోపల ఉన్న ఐటమ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ ఇట్ as వన్ ఆఫ్ ద ఐటమ్ ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఈ విధంగా చేసుకుంటూ వెళ్తాను యాక్చువల్ గా. మీరు చేయాల్సిన ఎక్సర్సైజ్ ప్రాక్టీస్ ఏంటి, రీసెర్చ్ ఏంటి అంటే ఒకవేళ ఒక దాంట్లో ఇంకొక పర్టికులర్ టుప్పుల్లో ఇంకొక టుప్పులు ఉండి ఇంకొక టుప్పులు అనేది 3 టైమ్స్ ఉంటే దానిలో ఉన్న ఐటమ్ ని ఎలా బయటకి తీసుకొస్తారు అనేది మీరు రీసెర్చ్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ వే యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ఇట్ as కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ as ఇటరేటివ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇవన్నీ వాడాలి. మీరు ఎలా చేస్తారు అనేది అది R&D చేయాలి. దాన్ని రీసెర్చ్ అంటారు యాక్చువల్. అంటే దాని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టుపుల్ ఉంది, ఆ టుపుల్లో ఒక టుపుల్ ఉంది, ఆ టుపుల్లో ఇంకొక టుపుల్ ఉంది, ఆ టుపుల్లో ఇంకొక టుపుల్ కూడా ఉంది, ఆ టుపుల్లో ఇంకొక టుపుల్ కూడా ఉంది. ఆ టుపుల్లో నుంచి ఒక పర్టికులర్ వాల్యూ అనేది తీసుకురావాలి. ఎలా చేస్తాం? ఎలా? అబ్బో రాసుకోకూడదు మరి. అది ఐడెంటిఫై చేయాలంటే అది ఎలా చేయాలో దాని మీద R&D చేయండి. డోంట్ టెల్ దట్ మీరు ఇచ్చింది రాంగ్ క్వశ్చన్ అనమాట. మనం సరే పైథాన్ లో P వచ్చింది. అవును. ఫ్లోటా? అది స్ట్రింగ్. ఆ నెంబరే వస్తుంది. అదొక పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ కదా, ఆ ఎలిమెంట్ అంతే, అదొకటే వస్తుంది. ఎందుకు వస్తుంది 0.0 అంటే అది ఫ్లోట్ అంటే ఒక పర్టికులర్ వాల్యూనే కదా. ఒక స్ట్రింగ్ అయి ఉంటే ఆ స్ట్రింగ్ లోపల ఉన్న పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ ను ఇటరేషన్ చేయాలని కూడా చేయొచ్చు. అలాంటప్పుడు ఫ్లోట్ ని డబుల్ కోట్స్ లో పెట్టేసేసి ఆ పర్టికులర్ పొజిషన్ లో ఏవేవి ఉన్నాయనేది నువ్వు చెక్ చేసుకోవాలి యాక్చువల్ గా. ఓకే. యా.